Honneur et fidélité du samedi 27 avril 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfagemo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. L'on nous aura fait accroire que les énergies dites renouvelables étaient la panacée pour parvenir à un infléchissement de la montée en température du climat. Nous serons alors fortement incités à nous lancer dans le processus coûteux, pas tout à fait maîtrisé et encore moins totalement probant de la transition énergétique. Dit autrement, et sous le prétexte de la protection de la couche d'ozone, nous devrons renoncer à tirer profit des sources d'énergie à notre disposition, celles-ci étant jugées extrêmement polluantes. Ah bon? Ces mêmes énergies fossiles qui ont battu la fortune des nations plus nanties et auxquelles les dites nations reviennent aujourd'hui avec un réel empressement, ce d'autant que de fortes secousses se produisent dans la tectonique des plaques géostratégiques. Devrait-on alors lâcher la proie pour l'ombre? Au chapitre des relations internationales, il nous aura été dit et répété à foison que les temps avaient irrévocablement changé, que dorénavant la coopération mutuellement bénéfique avait remplacé les accords léonins, que l'esprit d'égalité avait définitivement supplanté l'habitude de domination. Sauf qu'à peine ce nouveau paradigme énoncé, la lutte pour le contrôle de territoire et de matières premières repartait de plus belle. Des États-puissances ne s'embarrassant même plus de circonvolutions pour annoncer leur désir de réinstaurer leur impérium sur les nations jadis considérées comme vassales. Sommet de se prononcer pour un camp ou pour l'autre, invités à servir sur notre sol des intérêts qui ne sont pas les nôtres, nos États doivent s'armer d'un courage exceptionnel pour faire prévaloir nos propres intérêts. Une attitude souverainiste qui, pour légitime qu'elle fût, n'est pas sans présenter quelques dangers, des recours à la force étant publiquement envisagés et des campagnes de déstabilisation clairement promises aux États réfractaires à la résurgence de l'idéologie de la domination. Par ailleurs, le conditionnement moral et intellectuel n'est pas en reste de cette grammaire de la puissance univoque et absolutiste. Des idées préconçues font ainsi office de pistes de réflexion, des narratifs mensongers prêts à diffuser établissent le fait, prononcent le verdict, désignent le coupable et l'opinion d'une poignée de privilégiés vise à imposer l'unanimité. Tout ceci parce que les chantres de la mondialisation et la globalisation se sont avérés incapables d'intégrer la nouvelle donne égalitaire qu'ils auront eux-mêmes annoncée, prônée et encouragée. Incapables également de contrarier l'objectif d'affirmation de nos peuples, hier encore du tiers-monde, aujourd'hui émergent. Aussi, les barrières de la discrimination idéologique sont rebâties à la hâte et les démons de l'hégémon sont plus que jamais de retour. De quoi convenir que les habitudes, les vieilles habitudes de surcroît, ont la peau dure, très dure. Pour les nations cibles de ces expéditions corsaires en préparation, le danger ne réside pas tant dans le vacarme prémonitoire à d'hypothétiques bouleversements, ces derniers n'étant pas toujours inéluctables. Le danger qui nous guette, le vrai, réside dans la friabilité du patriotisme de quelques-uns d'entre nos concitoyens, dont certains se montrent disposés à se mettre au service de la prédation contre quelques menues faveurs somme toute aliénantes. À nous donc de faire bloc face aux tentatives de déstabilisation de nos institutions. À nous donc, disions-nous, de faire bloc face aux tentatives de déstabilisation de nos institutions. À nous de répondre par l'intelligence aux biais cognitifs d'inversion morale véhiculés par leurs médias. À nous de construire notre pays par le travail. À nous enfin, à nous de croire en la force irrésistible de notre unité, celle qui nous sauvera. À samedi prochain. The English version of today's editorial with English Desk Editor, Senior Warrant Officer, Enombe Asek. We have been led to believe that so-called renewable energies are the panacea for curbing global warming. We were then strongly encouraged to embark on the costly, not fully mastered, and even less fully successful process of energy transition. In other words, on the pretext of protecting the ozone layer, we had to abandon the use of energy sources at our disposal that were considered to be extremely polluting.
These are the same fossil fuels that have built the fortunes of the richer nations, and to which they are now returning with a real eagerness, all the more so as the tectonics of the geostrategic plates are trembling. Should we then let go of the prey for the shadow? In international relations, we have been told time and again that times have changed irrevocably, that henceforth mutually beneficial cooperation had replaced one-sided agreements, that the spirit of equality had finally replaced the habit of domination. No sooner was this new paradigm established than the struggle for control of territory and raw materials resumed in earnest. The powerful states no longer bothered to be discreet when announcing their desire to reassert their dominance over nations once considered vassals. Summoned to speak for one side or the other, invited to serve interests on our soil that are not ours, our state must summon up exceptional courage to ensure that our own interests prevail. A sovereignist attitude, however legitimate, is not without its dangers, since the use of force is openly contemplated and destabilization campaigns are clearly promised to states that resist the resurgence of the ideology of domination. Moral and intellectual conditioning are also part of this grammar of univocal and absolutist power. Preconceived ideas thus served as food for thought, ready-made false narratives establish the fact, pronounce the verdict, designate the culprit, and the opinion of a privileged few aims to impose unanimity. All this because the proponents of globalization have proved incapable of integrating the new egalitarian order that they themselves proclaimed, defended, and promoted. They are also incapable of thwarting the objective of affirming our peoples who yesterday belonged to the third world and today are emerging. So the barriers of ideological discrimination are being hastily rebuilt, and the demons of hegemony are back more than ever. All this shows that old habits die hard. For the nations targeted by these crooked expeditions in the making, the danger lies not so much in the premonitory noise of hypothetical upheavals, which are not always inevitable. The real danger lies in the fragility of the patriotism of some of our fellow citizens, some of whom are prepared to put themselves at the service of predators in exchange for some small alienating favors. So it's up to us to stand together in the face of attempts to destabilize our institutions. It's up to us to respond intelligently to the cognitive distortions of moral inversion conveyed by their media. It's up to us to build our country through hard work. It is up to us to believe in the irresistible strength of our unity. Shalom.